Krishna Krishna, Hare Hare. Hey, Sham, Haribol. Welcome to Mayapur. Haven't seen you. Only in videos. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Where does it come out? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Not yet. Don't start recording yet. Hare Krishna, Hare Krishna. We call this the Ishvari tune. There it is. Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Just one quick thing. I was just thinking how this Hare Krishna mantra, even if you're not a good singer, maybe not the best mridanga player, good keyboard player, but no matter what, it still has an effect, a moving effect on you. Я хотела отметить один момент. Слышно нормально? Я хотела отметить один момент, что Харе Кришна Махамандра, даже если вы не самый лучший певец или не самый лучший мридангист, достаточно хороший игрок на клавиатуре, но тем не менее она обладает особым могуществом. So in other words, the potency of the mantra is not based on anything material. Иначе говоря, сила мантры не основывается ни на каких материальных измерениях. And oftentimes Bhaktisiddhanta Saraswati used to ask the worst singer to lead because he didn't want the guy singing going, "Oh, I'm so wonderful." Очень часто Бхактисиддханта Сарасвати Такур ставил самых плохих певцов на киртаны, потому что он не хотел, чтобы развивалось настроение: «О, я такой замечательный певец». And oftentimes we hear a mridanga player just doesn't even listen to the kirtan leader. He wants to show you how good he is. И зачастую мы слышим, как мридангист даже не обращает внимания на киртанию, а просто хочет показать, насколько он хорошо играет. But for the perfect kirtan, it simply has to be devotees allowing the mantra to flow from their heart and nowhere else. И для хорошего киртана все, что необходимо, это чтобы преданные позволили киртану течь из их сердец. И это единственное, что необходимо. And by bypassing all these false ego thoughts of, oh, I'm so wonderful, or I could do better than him, or why is he getting to do that? Once we get past all that and we just allow the mantra to come from our heart, our mind gets inactive. And it doesn't bother us, and we just absorb ourselves in the holy name. И если же мы откладываем в сторону эти настроения: «О, смотрите, как я умею, а вот это, а почему он играет, а я не играю, а вот почему, а вот я завидую». Нет, если мы все это просто выпустим и позволим мантре исходить из наших сердец, то наши умы оставят нас в покое. So our only real desire should be how to please Krishna. How can I please him by this
inadequate sounding voice, not the best mridanga player, pretty good keyboard player, but you get the idea. We just want to give whatever we have, we want to give it to Krishna. И идея такова: как я могу доставить удовольствие Кришне, как я могу порадовать его этим так себе голосом, или не очень хорошим мридангистом, или достаточно хорошим игроком на клавиатуре. Нет, но вы понимаете, в чем идея. Идея в том, что мы хотим, чтобы киртан приносил удовольствие Кришне. And that brings us to tonight's verse. И это связывает нас с темой сегодняшнего стиха. This is from the Bhagavad Gita, chapter 3, text number 13. Бхагавад Гита, 3 глава, 13 текст. Hold on. No? Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yeah, what can you do? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jagna Shishina Shanto Muchante Sarva Kilbishai Punjate Tvagaham Papa Ye Pajantyatma Karanat. Translation: the devotees of the Lord are released from all kinds of sins because they eat food which is offered first for sacrifice. Others who prepare food for personal sense enjoyment verily eat only sin. Перевод стиха. Преданные слуги Господа освобождаются от всех видов греха, ибо едят пищу, которая была принесена в жертву Господу. Те же, кто готовит пищу ради того, чтобы самим наслаждаться ею, воистину вкушают один лишь грех. Purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. The devotees of the Supreme Lord, or the persons who are in Krishna consciousness, are called santas, and they are always in love with the Lord, as it is described in the Bhagavad, in the Brahma Samhita 538. Premanjana Charita Bhakti Velochanena Santa Sadaiva Hridayeshu Velokayanti. Now this is really interesting. You can say that and all. Комментарий его божественной милости Шрилы Прабхупады. Преданных Верховного Господа, то есть тех, кто обладает сознанием Кришны, называют санта. Они всегда исполнены любви к Господу. Об этом говорится в Брахма Самхите 5.38. Преманджана чурита бхакти вилочанена сантах сандайва хридаешу вилокаянти. Это очень интересный момент. I was just getting off when you're chanting. It was nice. Should have said the rest of the shloka. But the interesting thing is here is that we all call ourselves devotees of the Lord, right? Что интересно, то, что мы все себя называем преданными Господа, не правда ли? Or we're in Krishna consciousness. Ну или, по крайней мере, мы в сознании Кришны. And here it says that if you are either a devotee of the Lord or in Krishna consciousness, you're described in the Bhagavad Samhita as somebody who is always in love with the Lord. И если же вы являетесь преданным Верховного Господа, либо же тем, кто обладает сознанием Кришны, то вы являетесь теми, кто в Брахма Самхите описываются как личностями, полными любви к Кришне. And I'm thinking, like I like to think, okay, I'm a devotee. Am I in love with the Lord? No, I'm not. Trying, but am I there yet? No. И я рассуждаю об этом. Да, я хочу быть преданным Кришне, но нахожусь ли я в полной любви? Не совсем пока. Пока еще нет. Хочу любить его полностью, но пока еще не на этом уровне. I remember in 1974, I think it was, I went to a Jimi Hendrix concert. Я помню, в 1974 году я отправился на концерт Джимми Хендрикса. Знаете, кто такой Джимми Хендрикс? Кто-то слышал, кто это такой? Yeah, and I remember he used to just use feedback all the time. And everybody else would have feedback in a concert. They'd be like, oh, ooh, ooh. Or even here, we're like, ow, ow, ow. But he used to go, wow, wow, wow.
And so that was part of his routine. So I should make that part of my routine. И он тоже так играл на гитаре, там издавал такие звуки. Уа-уа-уа-уа. И это было очень круто. Это было частью его программы. Мне кажется, тоже надо включить это. How did that go again? She's not shy. So okay. So back to the point. Итак, вернемся к идее. Yeah, I mean, you know, when you read this, like devotees of the Lord are supposed to be always in love with Him. It's like, when will we get there? When will we actually say, you know what? I'm just so in love with Krishna that nothing in the world matters. Nothing in this material world means anything to me. All I care about is developing a closer relationship with Him. И здесь мы читаем о том, что преданный должен быть постоянно влюблен в Кришну. И задаюсь себе вопросом, когда наступит этот день, когда я всем сердцем буду думать лишь об этих отношениях, и все, что меня будет волновать, это как стать ближе к Господу. И я все продолжаю думать, когда придет этот день. The Shantas, being always in a compact of love with the Supreme Personality of Godhead, Govinda, the giver of all pleasures, or Mukunda, the giver of liberation, or Krishna, the all-attractive person, cannot accept anything without first offering it to the Supreme Person. Любовь к верховной личности Бога, Говинде, источнику всех наслаждений, которого также называют Мукундой, дарующим освобождение, и Кришной, бесконечно привлекательным, не позволяет преданным Санта принимать в пищу ничего, что не было предложено Господу. So when we actually understand that concept, that really we're not offering anything to Krishna, it's already His. И когда мы наконец осознаем это понятие того, что мы на самом деле Кришне ничего такого не предлагаем, все ему уже принадлежит. And if we don't consider it to be Krishna's and we think it's ours, well, if I think your kurta is my kurta and I just take it, I'm a thief. И если же мы не осознаем того, что все принадлежит Кришне, а думаем, что принадлежит нам, это подобно тому, как я думаю, что ваша курта на самом деле не ваша, а моя, и я ее просто забираю. So when you claim ownership on something that doesn't even belong to you, that's called being a thief. И когда вы говорите, что вам принадлежит то, что вашим не является, на самом деле вы являетесь в данном случае вором. One time Srila Prabhupada was walking along the beach in Juhu. Однажды Шрила Прабхупада гулял по пляжу в Джуху. And they had Giriraj Swami, the temple president there, had brought along this industrialist. He was very, very wealthy. They've been cultivating him, trying to bring him along, bring him into Krishna consciousness. And so they brought him along to let Prabhupada and him have some sort of relationship. И на пляже Джуху они прогуливались вместе с Гирираджем с вами, который родился в семье очень богатых индустриалистов. Он, будучи из этой семьи, у него были совсем другие понятия, но его отношения со знанием Кришны постепенно развивались, и преданные помогали их культивировать, и он стал очень близок к Шриле Прабхупаде. So Giriraj introduced him to Srila Prabhupada and said, Prabhupada, he is a very big businessman here in Bombay. Извините, не так поняла. Там был бизнесмен в Бомбее, которого Гиридж пытался познакомить со Шрилой Прабхупадой потихоньку. И он его представил, сказал, вот это очень известный бизнесмен здесь, в Бомбее. He is very successful, and he is interested in Krishna consciousness. Он очень успешен, и он заинтересован в сознании Кришны. And Srila Prabhupada says, oh, and what is your business? И Шрила Прабхупада сказал, да, а каким бизнесом вы занимаетесь? And the man said, I make glass. Glass. Я изготавливаю стекло. You know, like windows, mirrors, buildings have glass. He makes glass. Да, все виды стекла, окна, зеркала, любые виды стекла. Very successful.
очень успешный. And Giriraj Swami has been nurturing him, bringing him closer and closer to the movement. А Гирирадж с вами развивал эти отношения постепенно, приближая все больше и больше к движению его. And Srila Prabhupada says, oh, you make glass. Пока Прабхупада не сказал, да, изготавливайте стекло. And the man said, yes. He says, so, where does this glass come from? И этот человек ответил, да. А Шрила Прабхупада спросил, да, откуда приходит это стекло? He said, oh, we make it from sand. И он ответил, мы изготавливаем его из песка. And Srila Prabhupada said, and where does the sand come from? А Шрила Прабхупада спросил, а откуда песок берется? Well, you know, the sand, well, you know, it's well, you know, well, God put it there. Ну, песок, Господь его положил. And Srila Prabhupada says, oh, so you are taking God's earth and using it and making money for yourself? А Прабхупада спросил, так, значит, вы берете принадлежащую Богу землю и на ней зарабатываете себе деньги? And now this industrialist, very rich man starts stuttering a bit. И на этом этот богатый бизнесмен начал так потихоньку заикаться. All of a sudden, the let's get to know this man, let's get to know Srila Prabhupada get together is scaring Giriraj Swami. И уже вот эта ситуация, давайте познакомим его со Шрилой Прабхупадой, она уже пугает Гирираджа с вами. And Prabhupada says to the man, so you are taking Krishna's earth, making glass, making money from it. What are you doing with the money? И Шрила Прабхупада сказал, так, ты берешь Кришнину землю, из нее делаешь зеркала, потом продаешь, зарабатываешь деньги. И что ты делаешь с этими деньгами? And the man said, well, you know, I have, you know, different, you know, things I do with it. Prabhupada says, you are a thief. И этот человек отвечает, я разные вещи с деньгами делаю. И Прабхупада отвечает, значит, ты вор. And now you can imagine Giriraj Swami, who's been working months and months and months cultivating this guy, and Prabhupada just calls him a thief. И вы представляете, что происходит в голове у Гирираджа с вами, который в течение месяцев и месяцев развивал эти отношения с этим богатым бизнесменом, и тут Прабхупада просто в лоб его называет вором. And Srila Prabhupada explains, you're taking something that Krishna has given you, calling it your own, making money and not giving anything back to Krishna. И Шрила Прабхупада объяснил, значит, ты берешь то, что дано Кришной, забираешь это себе, с этого зарабатываешь деньги и ничего из этих денег не отдаешь Кришне? And everything we do for ourselves, for our own sense gratification, we're being a thief. И во всем, что мы делаем для самих себя, во всем том, что мы делаем для наслаждения своих собственных чувств, мы действуем как воры. If I take this microphone and I start singing some song and everybody's going, oh yeah, I'll pay so much money to see him, and I'm going, yes, I'm getting rich. I've got this amazing voice. Если я возьму этот микрофон и в него начну так красиво петь, а все скажут, о, мы готовы давать ему деньги, лишь бы его послушать. А я скажу, да, конечно, я готов зарабатывать, у меня такой замечательный голос. And Prabhupada would say, and where does that voice come from? А Прабхупада бы спросил, и откуда берется этот голос? Well, I mean, how can I claim ownership of it? Как я вообще могу признать этот голос своим? But yet we do. Но при этом это то, как мы поступаем. We like to think we are so wonderful. We don't need any outside help. We are just so wonderful. Мы любим думать, что мы такие замечательные, что нам не нужна никакая помощь извне. Мы просто хороши сами по себе. Whatever we have, it's Krishna's mercy. Все, чем мы обладаем, это милость Кришны. Whatever we eat, it's because Krishna is letting us have these things. Все, что мы едим, приходит нам, потому что Кришна позволяет нам заполучить эти вещи. Therefore, such devotees always perform yajnas in different modes of devotional service, such as
Shravanam, Kirtanam, Smaranam, Archanam, etc. And these performances of yajnas keep them always aloof from all kinds of a contamination of sinful association in the material world. Поэтому они всегда совершают ягью, занимаясь различными видами преданного служения. Шраванам, киртанам, смаранам, арчанам и так далее. И эта ягья помогает им избежать сквернения грехом, которым наводнен материальный мир. So these yajnas, I mean, every day, devotee is performing yajnas. И эти ягьи, и каждый день, абсолютно каждый день, преданный занимается ягьей. Every day a devotee rises early in the morning, that's a yajna. Каждое утро преданный рано встает, это уже ягья. It's only a yajna if you rise early to worship the Lord through His holy name, through seeing the deities, then it's a yajna. Но это только является ягьей, если вы просыпаетесь рано утром для того, чтобы повторять святые имена или поклоняться божествам. There's no karma involved in that. И в этом нет никакой кармы. But if I wake up early so that I can get a jump on the material world and see how much money I can make, and be the first guy into the office so I get the biggest raise, and then everything goes in my direction, I get a brand new house, a really nice car. I got up early, I worked hard for this. Но если же я просыпаюсь рано утром, потому что я хочу быть впереди всего мира, я хочу быть первым на работе, я хочу лучше всех зарабатывать, я хочу, чтобы мне пришло больше всех денег, дали повышение, я заработал себе огромный дом, и я тяжело трудился ради этого. But what if one day Krishna says, today you're not waking up? А что, если в один день Кришна скажет, а сегодня ты не проснешься? Wait, that wasn't in the program. I'm supposed to get like so much money and enjoy. But Krishna says, okay, you had a little taste, now you're done. А я тогда начинаю отвечать, не, подождите, я же должен был заработать столько денег и столько наслаждения получения. Кришна отвечает, ты чуть-чуть попробовал, ладно, все, окончено. So the yajna is the same. You get up early in the morning. But one yajna, what does it get you? Some temporary pleasures. И сама по себе ягья, встать рано утром. И один вид ягьи дает вам просто временные наслаждения. But the yajna where you get up early and you chant Hare Krishna. Но ягья, в которой вы просыпаетесь рано утром и повторяете Харе Кришна, That gives you eternal benefit. она дает вам вечное благо. Now, an intelligent person, if they heard that, they would think, okay, let's think about that. Temporary benefit, well, you get to enjoy, it's kind of neat. Or eternal benefit, where you really get to enjoy. И разумный человек будет думать об этом. Так, подождите. Можно получить временные блага, понаслаждаться, как бы неплохо. Но либо же есть возможность получить вечное благо. And listen to this. This is called devotional service. Service. Shravanam Kirtanam is service. И подождите, здесь написано различные виды преданного служения. Шраванам, киртанам – это служение. This is kind of a hot topic in Mayapur. Oops. Актуальная тема в Майпуре. Sorry. A little preoccupied. Слегка волнуюсь. But here Srila Prabhupada is stating that devotional service, such as Shravanam, Kirtanam, we know that to be what? Hearing and chanting, devotional service. Но здесь Шрила Прабхупада говорит о видах преданного служения. Шраванам, киртанам. Мы знаем, что это преданное служение. Smaranam, Archanam. Смаранам, арчанам. Seeing the deities is devotional service? Видеть божеств само по себе является преданным служением. And doing this keeps us out of all the contamination of sinful association in the material world.
И эти занятия помогают нам избежать осквернения грехом, которым наводнен материальный мир. And back to purport, Prabhupada says others, back to the food, who prepare food for self or sense gratification are not only thieves, but also the eaters of all kinds of sins. И продолжая тему пищи, Прабхупада говорит, те же, кто готовит пищу для собственного наслаждения, не только становятся ворами, но и едят один лишь грех. Now, in the very, very start of this ISKCON movement in New York City, 1966, В самом начале этого движения в Нью-Йорке в 1966 году now, Christianity, which I have a little bit of understanding about, when I was a young boy, I remember we used to stop before we ate and we'd say some prayer like, "Thank you, Lord, for, allowing us to take this food," which is very nice. И мое понимание христианства, с которым у меня был опыт, когда я был мальчиком, мы перед принятием пищи молились, говорили: «Спасибо тебе, Господь, за то, что ты нам даешь возможность принять эту пищу». Это очень хорошо, да? And I remember thinking, this is so nice. And then when we finished the prayer, I'd start cutting my steak. И я помню, что я думала, что вот да, это так здорово. И после того, как я заканчивала молитву, я начинала резать свой стейк. And I'm sure God's thinking, wait a minute, you're thanking me? I didn't say you could do that. И я уверен, что Господь думал: подожди, ты меня за это благодаришь, но я тебе этого не отправлял. There are certain kind of, stipulations to this whole process of eating. And well, killing the cow just isn't one of them. И есть определенные ограничения в этом процессе принятия пищи. И, знаешь, в эти рамки поедание, убийство и поедание коров не входят. But you gotta remember, I was an American. When you go to the supermarket in America, it doesn't say cow. И должны помнить о том, что я все-таки, будучи американцем, когда я ходил в супермаркет, когда там продавалось мясо, там же не было написано «корова». Demons are so smart, aren't they? It's called beef. Beef hamburger. Hamburger. It has a nice sound to it. Демоны такие умные, они это называют говядина. О, гамбургер, такое приятное название. Cheeseburger. How cool is that? A cheeseburger. Чизбургер, какое классное название. Now, if they had a picture of a cow and there's the flesh, and you're like, oh, I don't think I want that. Если бы было изображение коровы, и рядом вы видите ее плоть, то я бы тогда точно этого бы не захотел. And could you imagine they have a whole section with a big pig? Pig! Come get your pig! И представляете, такая целый прилавок в магазине, где написано «Свинья, приходите, берите свиней». No, let's call it ham and bacon. Oh, that sounds bacon. Bacon and eggs. That sounds nice. И это называется так бекончик, свининка. Приятное название. So you can see, when you grow up, why would you even think there's something wrong with eating a hamburger? И как вы видите, когда вы вырастаете в этой культуре, то почему вообще вы будете думать, что что-то не так с тем, чтобы есть гамбургер? And you've got a clown called Ronald McDonald, and he's saying, "Come on, kids, I'll give you a free toy with your Happy Meal." И вы знаете этого клоуна Рональда Макдональда, который говорит: давайте, ребятка, я вам дам бесплатную игрушку с гамбургером. So the whole world is brainwashed. И у всего мира промыты мозги. Or brain dirty, really. Или наоборот, загрязнены мозги. And Prabhupada says, yes, give us your brains, we will wash them for you. Как говорил Прабхупада, да, давайте мне сюда свои мозги, я вам их помою. So we become contaminated at a very young age. And why would we ever think to offer our cheeseburger to God? И с самого раннего возраста мы становимся осквернены этой культурой. И как нам вообще может прийти в голову предлагать свой чизбургер Богу? So everything that you eat that is not bona fide or offered to Krishna because this is what he tells you to eat, you're eating sin. И все, что вы принимаете в пищу, если вы не предлагаете, если это не является тем, что Кришна говорит вам, что стоит есть, и вы это не предлагаете ему, то это является грехом. The beauty of this Krishna consciousness is we can reverse the whole process.
Но вся прелесть этого сознания Кришны в том, что мы можем развернуть весь этот процесс в другую сторону. So back in 1966, when the prospective disciples were coming, Prabhupada used to cook for them every day. И когда в 1966 году потенциальные ученики начали приходить к Прабхупаде, он каждый день для них готовил. And some of them had had vegetarian food before, but they had never, ever tasted prasadam. И некоторые из них уже пробовали какую-то вегетарианскую пищу, но при этом никто из них никогда до этого еще не пробовал прасад. One devotee even asked Srila Prabhupada for the recipe to one preparation that he made. И один преданный даже у Прабхупады спросил рецепт того одного блюда, которое он приготовил. Prabhupada gave him the exact ingredients, went home, made it, and came back and said, it didn't taste the same. И он ему дал пошаговые инструкции, все точно как делать. Он пришел домой, повторил и вернулся и сказал, на вкус было не то же самое. Because there was one missing ingredient. Потому что не хватало одного ингредиента. It was not offered to Krishna. Это не было предложено Кришне. Haven't you heard this before? I'm sure everybody's had it. Something about this, it tastes so different. What is it? Я думаю, что у вас у всех был такой опыт, вы задавались этим вопросом. Что-то вот такое невероятное, что придает вот такой вот вкус. So we stop, we take a second, not just to say a little prayer, but to thank God for giving us what we can eat and what we can offer to Him. И мы останавливаемся и уделяем это времени не просто, чтобы произнести короткую молитву, а чтобы предложить это Господу в знак благодарности за то, что Он дал нам. So we are very, very lucky. And why are we so lucky? And Prabhupada finishes off by saying, Мы очень-очень удачливы. И почему же мы так удачливы? Прабхупад оканчивает комментарий словами. how can a person be happy if he is both a thief and sinful? It is not possible. Therefore, in order for people to become happy in all respects, they must be taught to perform the easy process of Sankirtan Yajna in full Krishna consciousness. Otherwise, there could be no peace or happiness in the world. А разве может вор и грешник быть счастливым? Разумеется, нет. Чтобы сделать людей по-настоящему счастливыми, необходимо научить их несложному методу санкиртана-яги, позволяющему полностью погрузиться в сознание Кришны. Иначе мир и счастье на земле останутся несбыточной мечтой. Question for you. Вопрос для вас. When you offer your food, do you offer it to spiritual master first or to Krishna first? Когда вы предлагаете пищу, вы сначала ее духовному учителю или Кришне предлагаете? Spiritual master. Spiritual master? А ты же Кришна. Krishna? Spiritual master, put your hands up. Кто духовному учителю, поднимите руки. Krishna, put your А hands кто up. Кришне? You shouldn't put them up because you're wrong. Не надо руки поднимать, потому что вы So не we правы. offer to the spiritual master first. That's what Prabhupada said. Прабхупада говорит, что It's прежде been всего предлагаем духовному Twisted учителю. in due course of time. И это со временем все And I'll перекрутилось. tell you a story. Я вам историю расскажу. They were in a train, Srila Prabhupada and a bunch of his disciples. В поезде Шрила Прабхупада ехал с группой преданных, своих учеников. Train stopped at a station. Prabhupada was a little hungry. He noticed there was somebody there selling pakoras. Прабхупада проголодался, увидел, что на станции, поезд остановился, и Прабхупада, будучи голодным, увидел, что на станции кто-то продает покоры. He told, what's his name, somebody to go out and buy some pakoras. И он отправил ученика на станцию купить покоры. They came back with a bag of pakoras. Prabhupada took one, started eating them. И они принесли их Прабхупаде, а Прабхупада начал их есть. He said, pass them to the devotees. И сказал, раздайте преданным. One devotee said, Srila Prabhupada, shouldn't we offer this first? И один преданный спросил Прабхупада, а может сначала надо предложить их? Prabhupada said, you don't have to eat if you don't want to. А Прабхупада ответил, ну если не хочешь, не ешь. So in other words, when Prabhupada ate it, it's been offered to the spiritual master. And Иначе now говоря, it's prasadam.
Как только Прабхупада поел, это уже было предложено духовному учителю, и это является прасадом. So the whole idea is that the offering process goes up. И сама идея в этом такова, что процесс предложения идет по возрастающей. Now, just to unanger all the people I said you shouldn't put your hands up because that's the answer, let me tell you a different story. И просто чисто для того, чтобы те люди, которым я сказала, что не надо руки поднимать, потому что вы не правы, чтобы вы меньше расстраивались, я вам сейчас еще одну историю расскажу. When I was a new devotee, we used to do traveling sankirtan. Когда я еще был новеньким преданным, мы занимались путешествующей санкиртаной. And we would pull into, we used to travel, we'd go to places where there weren't temples, they'd never seen devotees, so it was kind of fun. We'd pull into a town and we'd go into the supermarket. И мы приезжали в города, где вообще никогда преданных не видели, там храмов не было. Это было достаточно весело, и мы приезжали в город, отправлялись в супермаркет. And usually the leader of the Sankirtan party would stand in the supermarket and go, Shri Vishnu, Shri Vishnu, Shri Vishnu. Обычно лидер команды Санкиртана вставал в супермаркете и там говорил «Шри Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну». And then he'd say, okay, boys, go get what you want. А потом говорил «Ладно, ребят, давайте идите, выбирайте, что хотите». Probably not totally bona fide, but hey, at least we stopped and thought for a second. We got to offer. Наверное, не особо авторитетный процесс, но, по крайней мере, он на минутку остановился и хотя бы подумал о том, чтобы это предложить. So the whole idea is your consciousness has to stop for a second. Is this for me? Am I going to eat so that I can continue doing Sankirtan? Am I going to do something for Krishna and I need something, so let me take this or do this? As long as we put Krishna in our thought process, it becomes a pure activity and not one of sinful activity. И сама идея такова, что мы останавливаемся и думаем, зачем я это делаю? Делаю ли я это для Кришны, чтобы насытить тело и чтобы продолжить санкиртану? И само это действие, что я делаю это ради Кришны, очищает мой акт принятия пищи. So, the whole idea is all that we do, all that we offer, all we give away. Everything that we do should be done as an offering to Krishna. И идея такова, что что бы мы ни ели, что бы мы ни делали, что бы мы не предлагали, все должно выполняться как подношение Кришне. And this is our process, to slowly get to that point where all we think about is Krishna. All we want to do is please Krishna. И таков наш процесс. Постепенно, потихоньку мы двигаемся к тому, чтобы единственным нашей причиной для действия было желание удовлетворить Кришну. All we want to do is develop this love for Krishna. Все, чего мы хотим, это развить любовь к Кришне. And personally, I want to get to that point in the very beginning of the purport as a shanta. И я лично хотел бы вернуться к идее, которая описывается в самом начале комментария, понятие санта. Always in love with the Lord. Всегда пребывающий в состоянии любви к Господу. Sounds pretty nice. Звучит хорошо. Hare Krishna. Does anybody want to say something or Кто-то что-то хочет добавить? ask a question? Задать вопросы? Because if you don't, we'll just start chanting. But no, wait, there's a question. Хотели уже начать воспевать, но нет, подождите, есть вопрос. Well, Srila Prabhupada, on one hand, it always puzzled me, because on one hand, he would do that with pakoras, that's a famous story, but on the other hand, he would chastise devotees for going and eating at a donut shop. So, on one hand, because the consciousness of whoever made prasad or hoga or whatever it is goes into the nutrition. Actually, I read yesterday, it's very interesting. I just yesterday read this line from the story of King Prithu. It was said, if you are in a sinful place, taking food, that part of the sin from that place goes inside you. So how do you because we tend to kind of go with the mind. Our mind likes to justify. So how to put it all together? Преданный, вопрос такой.
что, с одной стороны, Шрила Прабхупада, вот эта известная история с покорами, он это позволил, а с другой стороны, ругал преданных, которые ходили и ели в кафе с пончиками. И как вот это все понимать? Потому что я вчера читала как раз в истории Махараджа Притху, говорилось о том, что если ты принимаешь пищу в греховном месте, даже не важно, кто ее готовил, просто вот факт того, что ты принимаешь пищу в греховном месте, ты уже часть греха забираешь. И ум такой, что он очень любит вот эти истории с покорами какие-то себе там объяснять, и вот как это все действительно примирить. So, what comes to mind is that Prabhupada would say, for the sake of preaching, then there are different rules. И то, что приходит на ум сразу, это то, что Прабхупада говорил. Ради проповеди есть другие правила. I often think of the story where Prabhupada told Harikesh to go to Russia. Я часто вспоминаю историю, как Прабхупада сказал Харикеше ехать в Россию. And Harikesh says, they don't have vegetables there. There's nothing fresh. There's nothing to eat. И Харикеш ответил, ну там вообще нет ни овощей, ничего свежего, там вообще есть нечего. And Prabhupada says, then eat meat. А Прабхупада видел, да, мясо ешь. So you do what you have to do for the sake of preaching. Так что делайте то, что нужно делать ради проповеди. I never felt when I Sri Vishnu to supermarket that I was eating sin because I knew why I was doing it, so that I could carry on distributing books. И с моим этим Шри Вишну в супермаркете я никогда не чувствовала, что поедаю грех, потому что это то, что позволяло мне продолжать распространять книги. So it's really a time, place, and circumstance. It's like if you have the time to do an elaborate offering, then do it. Это все вопрос время, место, обстоятельства. Если у вас есть время для того, чтобы провести пышный обряд подношения бхоги, то, конечно, делайте это. Srila Prabhupada was always preaching, so if he decided he wanted to have something, he did. Прабхупада все время проповедовал, и он почувствовал, что ему нужно принять что-то, и он это сделал. So we have to consider it like that. In the mood of preaching, then you can do something like that. If you're just at home and you're lazy and you don't feel like making something, you just go out and buy something from a vendor in the streets in Calcutta or something. I don't think that's so apples to apples. I think that's a little different. И уже другой вопрос, что если вы делаете это ради проповеди, а другой момент, если вы сидите дома, и просто вам лень готовить, и вы выходите на улицу, какого-то продавца в Калькутте где-то что-то покупаете, чисто вот, ну, чтобы не напрягаться, то это, конечно, совсем другой вопрос. Always Srila Prabhupada's philosophy is for the sake of preaching, you do the needful. И философия Прабхупады такова: во имя проповеди делайте все необходимое. When they purchased the temple in Los Angeles at Wasika Avenue, когда в Лос-Анджелесе приобрели храм на улице Васека, it was a church. там была церковь. And Prabhupada instructed them to leave the pews in. Pews, the benches where people sit and kneel and everything. И Прабхупада дал им наставление, чтобы они не убирали вот эти скамейки, на которых люди молятся в христианских храмах. He said, if we leave these pews in, the Christian people will come and they'll feel comfortable because they're used to that. И он сказал, если мы эти скамейки оставим, то христиане, которые уже к ним привыкли, будут себя чувствовать комфортно, они будут приходить, и, в принципе, то же самое для них будет. He said, you can even let them wear their shoes in the temple room. И он сказал, вы им можете даже позволить заходить в храм, в алтарную, в обуви. If it gets them to hear the holy name. Если это дает им возможность услышать святое имя. So, what's more important? The rule that you never wear your shoes inside a temple room, or inducing people who would no way want to come in unless they felt that little bit of familiarity and comfort and okay, I'll do this. И что же важнее, вот это правило, что ни в коем случае нельзя в алтарной обуви, либо же вдохновлять людей, которые иначе бы вообще не зашли, дать им вот это ощущение чего-то знакомого, чего-то близкого, чтобы они действительно зашли в храм. So I think that is the best I can come up with. Так что это то, что мне приходит на ум. Anything else? Что-то еще? Харе Кришна. У нас некоторые преданные, они делают такую штуку. Они заходят в супермаркет и предлагают все, чтобы обычные люди ели просад. И
И насколько это, работает, насколько это проповедь. So devotees, не в Майапуре же, Не, в России. devotees in Russia, what they do, they come to the grocery store and they just offer the whole store. So that people who come, they would eat prasadam. Does it really work? No. No. I mean, why don't we just offer the whole world, right? Почему бы тогда вообще весь мир не предложить? It's all prashadam. Все, весь мир просад. No, and actually Prabhupada made a statement that, and I wish I could find it, but I remember reading it somewhere, that Prabhupada said, if you understand that this is food that has been offered to God, and you take it with that consciousness, then you are guaranteed a human birth. Я хочу найти эту цитату Прабхупады, потому что он говорит однажды, говорил о том, что если вы едите с пониманием того, что это является прасадом, то это уже вас поднимает на уровень восприятия цели человеческой жизни. So there's benefit for taking prasadam unknowingly, but there's more benefit if you knowingly take it. Конечно, есть благо, которое человек получает за счет того, что он, сам того не зная, принимает прасад, но гораздо больше блага он получает, делает осознанно. So back to 1966, and Prabhupada used to cook for everybody. He used to give them more, way more, so much way more than they could possibly eat. И, возвращаясь к 1966 году, Прабхупада накладывал им гораздо больше, намного больше, чем они вообще могли съесть. And when you're like 20 years old, you can eat and then have some more because it tastes good. You're going to have some more and have some more. When we get older, you can't pull that one off. But when you're younger, just keep eating. И когда вам 20 лет, вы все знаете, что это такое. Можете еще взять добавки, и добавки, и добавки, и спокойно все это съедать. Но когда вы уже стареете, это уже не прокатывает. And Prabhupada, when he would give his Bhagavad Gita talks, and he'd be saying like the Supreme Personality of Godhead and Vaikuntha, and they're all going, what the heck is he talking about? But Prabhupada gave them prasadam. They became purified. That kind of makes sense. И когда Прабхупада давал лекции по Бхагавад-гите, он рассказывал верховная личность Бога. Они говорили, это что вообще такое? Но Прабхупада им давал потихоньку прасад, они его ели, очищались, и потом уже говорили, да, это логично. So it's so simple. You chant, you dance, and Prabhupada says when you get tired, you sit down, you take some prasadam, and then you get up and do it again. И все очень просто. Вы воспеваете, танцуете, как сказал Шрила Прабхупада, когда устаете, садитесь, принимайте прасад и повторяете это все заново. Now you don't have to be a scholar or a pundit to go back to God, because all you have to do is chant, dance, and take prasadam. Не нужно быть ученым, не нужно быть пандитом для того, чтобы вернуться домой обратно к Богу. Все, что нужно, танцевать, петь и есть, чтобы и возвращаться к Богу. It's pretty simple. Все достаточно просто. Anything, but you, Rasa. Харе Кришна. Прабху говорил по поводу того, что мы должны все предлагать Кришне. Вот, например, если я еще не чистый преданный, и я делаю какие-то вещи, может быть, которые Кришна не рекомендует, что ему не нравится, например, могу ли я это предлагать? И, например, я слышал историю, что кто-то предлагает водку Кришне, например, пытаясь как-то избавиться от этого. Работает ли предложить то, что какие-то свои ошибки, несовершенства, что-то сделал не так, как-то это предложить? You mentioned earlier, talking about the fact that we should offer everything to Krishna. So if I'm not a pure devotee yet, and I have some tendencies which are not so desirable to Krishna, what do I do about it? Because I heard that you can actually even offer vodka and you get purified from that. So can we offer our not so elevated desires and get progress from that? Yeah. So are you offering your vodka? Вы свою водку предлагаете? But Prabhupada said even a wino can make advancement by understanding this wine is coming from Krishna.
Да, right? Прабхупада говорил о том, что даже алкаш может прогрессировать, понимая, что алкоголь исходит из Кришны. But we're stuck in this position of just offering what Krishna wants. Но мы застряли в этом положении, что нужно предлагать то, что Кришна хочет. So we won't think, Krishna's probably got a little Russian in him. Let's give him a glass of vodka. Мы же не говорим, Кришна-то он русский-то тоже, поэтому давай ему водяры купим. Probably not a good idea. Наверное, не очень хорошая идея. But he tells us what we can offer. Но он нам говорит, что мы можем предлагать ему. But obviously, nobody just comes to the movement, well, hardly anybody, as a pure devotee. Но, конечно же, практически никто, мало, наверное, очень кто приходит в движение, будучи чистым преданным сразу. But in order to get to the top, you've got to start at the bottom, but you don't stop till you get to the top. Но для того, чтобы подняться на этот высокий уровень, мы начинаем с самого низа, но нам не нужно прекращать этот процесс подъема. And one of the things that this chanting Hare Krishna does is calling out to Krishna, Krishna, I'm not really that together, but in my heart I want to be. And Krishna says, I can see that. Let me help you. Let me take away a little bit of these attachments that you have. И одно из вещей, что происходит, потому что мы, воспевая Харе Кришна Махамантру, обращаемся к Кришне. Кришне, я еще не готов, я еще не на том уровне, но я очень хочу к тебе приблизиться. И Кришна говорит, да я все понимаю, я все вижу. Давай-ка я избавлю тебя от твоих привязанностей, которые тебе не нужны. And one of the beauties of this material body is it gets old. И одно из... Let me explain. I'll explain what I mean. И одно из хороших качеств этого тела заключается в том, что оно стареет. Я сейчас объясню, о чем я говорю. So we all have these lusty desires. У нас у всех есть похотливые желания. But as your body gets older, you're like, I just don't care anymore. И по мере того, как вы стареете, уже так, мне уже не до этого. When you get to this age, you'll understand what I mean. Когда доживете до моего возраста, вы поймете, о чем я. Sitting there at 40 or 50 or 30 and somebody said that to me, I'm like, what are you talking about? Если бы я сидела здесь, у меня было 30, 40, 50, и мне кто-то бы об этом сказал, я бы удивился, вы о чем речь? But now being almost 72, I'm like, I get it. I get it. Krishna, you're pulling it away from me. Thank you. I couldn't do it myself. И когда мне уже почти 72 года, я уже понимаю, говорю, Кришна, спасибо большое, ты меня от этого избавляешь, я бы сам не справился. So just hang in there. Просто подождите. Krishna will help. Кришна поможет. Whether you like it or not, Krishna will help. Хотите или нет, Кришна поможет. But just be open to letting go when Krishna does offer you the opportunity to get rid of some of your attachments. Но просто откройтесь, дайте возможность избавиться от того, от чего нужно избавиться, когда Кришна будет убирать эти ваши привязанности. Okay? Somebody? Cool. Yeah? Next. Очень хорошая тема просада. Вот у меня вопрос, как раз 14 числа, если не ошибаюсь, будет Экадаши. И насколько я узнавала учениц Шрила Прабхупада, как питался в Экадаши Шрила Прабхупада, Нагападнима, Прабху, Бхакти-читанию с вами Махарадж, у него даже целая статья этому посвящена. Вопрос в том, почему часто преданные вдохновляют других в Экадаши поститься на сухую. Если мы идем, я понимаю, это высокие стандарты, к нему надо стремиться, но сам Шрила Прабхупада не призывал к этому. Шрила Прабхупада сам кушал, как обычно, только, соответственно, без зерновых, зернобобовых. Зачем преданных пытаются другие преданные вдохновлять поститься на сухую? So Ekadashi is coming up on the 14th, and I have a question in regards to this prasadam topic. We all know the standard of Srila Prabhupada for fasting during Ekadashi, and Bhakti Chaitanya Swami, he wrote a whole article about it. That Srila Prabhupada would basically just eat prasadam without grains and legumes, right? But why are now devotees are
just calling everybody and each other and motivating each other to fast completely, no water, full fast. Why is it? Where is it coming from? Well, because it states in scriptures, what is the ultimate fast? But because we are not bhajananandis, so we don't just sit all day and chant, although we try to increase it. We still do devotional service. You need energy, so you have to eat. Unless you're somebody who can get by without eating. И в шастрах описывается, что есть самый высокий уровень поста. И да, мы об этом знаем, но поскольку мы не баджанананди, которые просто сидят и целыми днями воспевают, конечно, мы хотим увеличить количество воспевания, но мы также занимаемся физическим, активным, преданным служением. Для этого тоже нужны силы. Если, конечно, вы не являетесь представителем тех преданных, которым вообще не нужно есть, чтобы были силы, то пища вам нужна. One time in a temple, Srila Prabhupada had stepped outside. It was like 10 o'clock in the morning after the morning program. And he noticed a bunch of young brahmacharis sitting around, and they were chanting, but it was like 10 o'clock in the morning, and they were chanting japa on Ekadasi. Однажды Прабхупада зашел в храм, и время было уже 10 часов утра, и он заметил, что сидят брамачари, в 10 часов сидят, просто повторяют джапу, вот Экадаши. They were from the Radha Damodar bus, so they were book distributors. Все с автобуса Рада Дамодара, то есть все распространители книг. And Prabhupada said to Tamal Krishna, what are they doing? И Прабхупада спросил Тамал Кришна, они что делают? And Tamal said, well, they're fasting and they're doing extra rounds. И Тамал Кришна с вами ответил, они постятся и воспевают дополнительные круги. Prabhupada said, tell them to go eat and go distribute my books. А Прабхупада ответил, скажи им, чтобы пошли поели и выходили книги распространять. So if you want to do Nirjala Ekadasi, go for it. Хотите Нирджала-Экадаши? Ну, пожалуйста. But if you don't eat grains and you have some prasadam, and Prabhupada also said fasting, like on a special occasions, like Janmashtami and all that, Prabhupada said fruit and milk is fasting. Если вы как бы хотите поститься от зернобобовых, то это тоже нормально. И, кстати, в особые дни, такие как Джанмаштами, Прабхупада говорил о том, что принятие фруктов и молока тоже является соблюдением поста. Does everybody know that? Все знают об этом. Story. Prabhupada was in Calcutta. История. Прабхупада был в Калькутте. And I believe it was like Balaram's appearance day. И, по-моему, это был день явления Господа Баларамы. And they didn't bring Prabhupada his breakfast because it's a fast day. И ему не принесли завтрак, потому что это же день поста. Prabhupada rang his bell and said, where is my breakfast? Прабхупада звонил в колокольчик и спросил, а где мой завтрак? Devotee came in, Sri Prabhupada, it's a fast day. We figured you wouldn't be taking any food. И они преданно ответили, ну, Прабхупада, сегодня же день поста, и мы решили, что вы ничего не принимать не будете. And Prabhupada said, milk and fruit is fasting. А Прабхупада ответил, молоко и фрукты – это также пост. So, you want to fast? Have milk and fruit. Хотите попаститься, пожалуйста, молоко, фрукты. Again, it's the same idea, is that we're trying to spread this movement. That's what we're supposed to be doing. И снова, самая главная идея заключается в том, что мы пытаемся распространить это движение, это то, чем мы занимаемся. And so you do what you need to do to continue that process of preaching, of spreading the movement. И вы делаете все необходимое для того, чтобы продолжить этот процесс проповеди, распространения движения. And you think, what would please Krishna more? Me sitting here not eating, maybe chanting, reading, but not doing my service. И вы думаете, что больше удовлетворит Кришну? Если я буду здесь сидеть, просто поститься, воспевать, может, книги читать, но не выполнять свое служение. Or taking some prasadam and doing your service. Или же принятие небольшого просада и выполнение служения. So you have to think practical. Think what would Prabhupada do? What would he say? And what's more important? Думайте об этом с практичной точки зрения и думайте о том, что бы сказал Шрила Прабхупада, что является первостепенным. Okay? Я слышала, что Шрила Прабхупада очень вкусно готовил, но он все-таки в индийском теле, и
индийская пища, она такая специфическая, специи и так далее. Как вообще американские первые преданные относились к этому? И были ли у вас случаи вкушения прасада, приготовленного Шрилой Прабхупадой? Спасибо. I heard that Prabhupada's cooking was just wonderful, but it's a different type of cooking because it's Indian and he being Indian bodied. So how did American devotees like his prasadam? And have you ever had any experience of personally taking prasadam cooked by Srila Prabhupada? No. I know I have lots of friends who did, and I'm very jealous. Нет, но многие из моих друзей принимали его прасад, и я им очень завидую. I'm actually jealous of a lot of devotees, but pictures with Prabhupada, I didn't get any of those. There's a video where you can't see Prabhupada, but I'm in it, and I'm like, darn. Didn't hear that? Well, I'll explain the situation. It was the Rath Yatra in New York City, but they had Prabhupada underneath and guards on the side, so nothing happened to him. So you can see the cart. You can't see Prabhupada, but you can see me next to the cart. And that's as close as I got to heaven. У меня очень много поводов для зависти, потому что я никогда ни на просад его не выпадал. У меня очень многие из моих друзей принимали его. И у меня, знаете, есть один такой повод для зависти. На Радхаятре была Радха, на ней был Прабхупада, но он был окружен охранниками. И прямо возле нее был я. Но на видео невозможно увидеть Прабхупада, видно только меня. Close as I got. Это настолько, насколько я мог к нему приблизиться. And I've watched that video so many times. Can I see him? No, I can't see him. И это видео постоянно публикуется столько раз. Могу ли я его там увидеть? Нет, его там не видно. Oh well. But yeah, why? Why? Because it was something special. But you got to remember too is that the devotees coming are all like 20 years old. So spicing wasn't like a dirty word. Like for me, if I get invited to a Bengali feast, I'm like, oh, no thanks. You know. But if I was 20, I'd probably be like, yeah, chili, oh yeah, but not now. И, конечно же, в этой пище было что-то особенное, новое для преданных. И мы также должны понимать, что им всем по 20 лет было. Потому что когда тебе 20 лет, слово «специи» не является для тебя ругательством. Потому что сейчас меня приглашают на бенгальский пир, и я говорю, нет, пожалуйста, только не это. А в 20 лет, чили, нормально закину, неплохо. But you know, it's funny because we used to try to give Prabhupada our food. Знаете, очень забавно, потому что мы пытались Прабхупаде приготовить нашу пищу. Because, I mean, we loved it. We're Americans. We love this food. So we would like, I remember one time they made Prabhupada popcorn. И я помню, что мы, будучи американцами, любили эту еду. И вот однажды, я помню, Прабхупаде приготовили попкорн. He had never had popcorn before. А он никогда попкорн до этого не пробовал. And he really liked it. И ему очень понравилось. So they made him popcorn the next day. И на следующий день мы приготовили ему попкорн. And he didn't touch it. И он уже не притронулся к нему. You know, that's very nice, but can you give me some sabji and a chapati? Like, oh, okay. Это очень вкусно, но можете мне сабджи и чапати приготовить? И мы такие, ну ладно, все понятно. But I mean, we're kind of the same way. If you bring me something with chili, I might honor it one time, but next time you bring it and I'm thank you, but no, I'm full. I can't eat, no thanks. Ну и мы также ведем себя, потому что если вы мне что-то с чили принесете, я, может быть, почту чуть-чуть, но на следующий раз уже скажу, ой, нет, спасибо, я уже очень наелся. Okay. Can you ask me a question afterwards? Is that okay? Because Можете после вопроса I задавать really уже. want to do kirtan. Очень хочу киртан That's попеть. okay. Sorry. But ask me right after. I'm good. Сразу после лекции подходите. Dying to do some kirtan. Yeah, give her the mic. Okay? Hare Krishna, Hare Krishna. Change it up. Krishna, Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Nam, Hare Nam, Eva Kevalam, Nasteva Gatir Anyata. Hare Nam, Eva Kevalam, Nasteva Gatir Anyata. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jai Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Hari Bol, 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 Hari Bol. Hare Krishna. Thank you for coming. Jai Srila Prabhupada. Jai. Ooh.
It's my favorite time of the evening. Tulsi. Oh. One more. Are we ready?